This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும் கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to insert header and footer in Excel. Here we have Excel sheet and we are going to add header section and footer section in the sheet. To insert it, I go to Insert tab and here under text option I choose header and footer. Once you open, you can see on the top header and footer tab is active. You can see here. Now I go to the first column. Here we can add the default header which is present here, or I can add custom headers. In this case we are going to add custom headers, so I choose the file name here. I click on that and you can see this is an element. When I click on outside, you can see the file name. On the second column I leave it as empty, and third column I am going to add a logo. To add that, I go to picture and here I choose the picture file in my computer. The file size is big here, so I go to format picture and here I choose from 100 to 5%, and finally I click on OK. Now you can see the logo is added successfully. On the second column I add date and time. For this I go to the current date, I click on that. Now I press on enter and click on current time. You should note that if you open this file a week after this, then that date and that time will be shown here. Now I go to the footer. Here on the left hand side I am going to add sheet name. For this I go to header and footer tab and sheet name. When I click on the sheet, you can see the name. Second column I leave as empty. Third column I am going to add page number here. For this I type here page and I give a space and choose page number from the top and give a space of, now I choose number of pages. You can see page 1 of 2. Now when I go to file and print, you can see the header and footer section. You can see here page 1 of 2, and I go to the next one, page 2 of 2, and so on. If you want multiple sheets to copy this header and footer, I can simply press Ctrl and select all the sheets here, and finally click on any header column
and click on outside of the column. Now you can see the header section. I go to the page view, page layout. Here you can see the header and footer is added to all the other sheets. Third sheet you can see the header and the footer. So in this way you can add header and footer in the Microsoft Excel. Thank you.